Good afternoon, all good students សាយ័ន្តសួស្តីសិស្សដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំបាទអូខេនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅចំណងជើងនៃកថាខណ្ឌមួយនៅក្នុងប្រធានបែបពិពណ៌នា descriptive paragraph The title is my best friend កល្យាណមិត្តរបស់ខ្ញុំអូខេI read first and translate letters Pisal is my best friend. He studies with me in grade 9B. He always comes to the class early. He reads the books before teacher arrives. Moreover, he pays attention to the teaching of teacher. And then he always asks questions to the teachers, the points that he doesn't understand. At home, he takes time to read the books and do homework. He also has some friends who are weak. Especially, he tells me the improper action that I do. To sum up, he is my best friend in my class. Okay, ចឹងខ្ញុំណាចំណាត់ប្រកាបកប្រែប្រគិនគុណចាស់ណា Pisal is my best friend. Pisal គឺជាកល្យាណមិត្តរបស់ខ្ញុំ He studies with me in grade 9B. គាត់រៀនជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងថ្នាក់ទី 9B He always come to the class early គាត់តែងតែមកថ្នាក់រៀនមុនគេ He reads the books before teacher arrives គាត់អានសៀវភៅមុនពេលដែលលោកគ្រូអញ្ជើញមកដល់ Moreover he pays attention to the teaching of teacher លើសពីនេះទៅទៀតគាត់យកចិត្តទុកដាក់នៅការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូAnd then he always asks questions to the teachers, the point that he doesn't understand. លើសពីនេះទៅទៀតគាត់តែងតែសួរសំណួរជាច្រើនទៅដល់លោកគ្រូនៅចំណុចទាំងឡាយដែលគាត់មិនយល់ At home, he take time to read the books and do homework. នៅឯផ្ទះវិញគាត់តែងតែលេខលោកពេលវេលាដើម្បីអានសៀវភៅនិងធ្វើកិច្ចការផ្ទះផងដែរHe also has some friends who are weak ហើយគាត់ក៏តែងតែជួយមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនដែលខ្សោយផងដែរ Especially he usually tell me the improper action that I do ជាធម្មតាជាពិសេសនោះជាតាមធម្មតាគាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំនៅចំណុចខុសឆ្គងឬឆ្គំឆ្គងដែលខ្ញុំបានធ្វើ To sum up he is my best friend in my class តាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានមកគាត់គឺជាកល្យាណមិត្តរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្នាក់របស់ខ្ញុំ Okay thank you so much wish you good luck